Today is day 18 and we are practicing these Avyak signals. Remain constantly victorious with the awareness of combined form. So constantly have the awareness that I, this soul, this spirit, am combined with that supreme soul. The supreme soul cannot stay without me. I, the soul, and I can't be separated or stay without the Supreme Soul. So, by experiencing the Lord to be present with you at every second in this way, you will remain imperishable with your constant spiritual fragrance. And now we'll be listening to Didi. Om Shanti. Om Shanti. सभी ठीक है? Are you all okay? अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं? Are you all experiencing good experiences from Baba? So, at this present time, to accumulate powers and to use them is very important. So, to accumulate powers, we also need to use it. So, in the terms of Lokik, if you use something, you lose it. But here, the more you use it, the more you accumulate it. So, any situation which is coming from outside or from your mind, so just go into the silence and then experience and realize that my Almighty authority is giving me some power, and what is that power that I'm receiving from Baba in this situation? Because sometimes we think that, oh, Baba is Almighty authority and he will fix my problems, but no, Baba says no, you receive the power from Baba and use it. So always remember that you all have good wishes and pure feelings, but our own effort is also needed. So, what is that effort? Immerse the power within. So, what is that power that I need? So, at the right time, right power will emerge if I'm combined with Baba. So, what will happen? Like if I need that power to face or I need the power to tolerate, so you will tolerate, then your power to tolerate will increase. So in the next test, you will find it so easy that this power is so easy to use. I can do it. So it will become easy and natural and powerful to you. So before last moment, everyone receive this opportunity to use the power and become master almighty authority. So nothing you will find impossible or difficult. Everything in your life you'll feel it's possible, it's easy. Whether it's about any challenges, any problems, or expansion in Yagya, because nowadays in Yagya, the biggest challenge is oh, we have so many duties, lot of karma yoga, and in that also, if you have this experience that Baba is the one who is doing everything and I'm just the instrument. So I am there and then I have 4 arms, 8 arms, and Baba says 1,000 arms. And Baba also says that
your good wishes and pure अगर feelings सूक्ष्म should में be भी imperishable, ये तो बदलता because नहीं है, ये even क्यों हो in रहा the है, subtle इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, form, if there is a thought तो that, बाबा oh, कह रहे हैं why they do like मुझसे this, why आपकी they are not शक्ति कम हो changing, जाती है। so when you have these weak thoughts, तो then कभी your भी power इसमें उलझो decreases. नहीं। So never होता है get ना, confused बड़ा in all परिवार है, this. So this is सबका a तो एक big जैसा family, स्वभाव नहीं होता and है। not all two souls can be हमको same. बाबा ने क्या सिखाया So है what Baba is मुझे वो teaching करना है। us, what Baba is telling me to do, I have जितना to do अपने only को, that. जैसे बाबा कहता है ना, So फुटस्टेप्स पे चलेंगे बाबा के, if we follow Baba's इधर उधर देखने footsteps की जरूरत and नहीं है, not see अपना anything फुटस्टेप्स पे else, चलो just follow और Father's बाबा footstep, then गाइड what है, will happen? Baba is my द सुप्रीम guide, गाइड के साथ साथ Baba is my supreme guide, and I'm आज following का अव्यक्त Baba. इशारा So today's Avyak जिसमें signal बाबा फिर से is this, that Baba is जो कल परसों भी था reminding कि us, which एक ही was अविनाशी also a day संबंध before है yesterday's signal, that there वो is है only बाबा से, one imperishable relationship, which is the soul अनादि and the अविनाशी Supreme संबंध। Soul's relation. मेरे को तो That's our eternal बचपन से जब से relation. समझ आई है So since my यही childhood, रहता है कि so when एक परमात्मा ही है, एक I बाबा ही have है this awareness so जो firm सदा that साथ भी है, Baba, God, is मददगार भी है, always with me, रक्षक भी है, सब कुछ बाबा always करते हैं। helping me, और He's अविनाशी supporting me, संबंध, He's सब protecting me, संबंध and my कितने भी relation to न्यारे हों Baba is प्यारे so हों, imperishable. एक So दिन तो वो whatever संबंध relation समाप्त I हो have और in my बाबा life, का I नहीं। always know that तो how much आज I भी love बाबा anyone, but all रिसर्च these कर रहे हैं relations कि will अपने आप just, से आत्मा they कहती are है all perishable. The बाबा bodily रूह है, relations, only नहीं Baba. रूहानियत है। So तो today रूह Baba is शब्द saying बाबा spirit. कहते हैं So कि it's about the spirit. रूह So today Baba is saying सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड है। constantly have the awareness that I, this soul, this हमें अभी spirit, am प्रैक्टिस करनी पड़नी combined है, with that अपने supreme को spirit. स्मृति दिलानी So है, this is परंतु है our कंबाइंड। practice at this time, this तो बाबा कहते awareness हैं at this सदा time. So Baba is यही saying that स्मृति रहे always have this awareness कि मैं है रूह that इस I, सुप्रीम रूह के साथ the soul, कंबाइंड हूँ। am combined with Supreme सुप्रीम Spirit. रूह The मुझ रूह Supreme के बिना Spirit रह नहीं cannot सकती। stay without me. जितना So the हम more बाबा के मददगार हैं, I become बाबा भी helper of हमारा Baba, मददगार है। Baba helps me. जितनी बार आप बाबा को हाँ कहेंगे, So the more I बाबा भी say हाँ कहेंगे। Haji to Baba, ये बड़ा Baba बहुत will स्वीट say है Haji to me रिलेशनशिप always. है। So this is a इसका मैंने sweet कई बार अनुभव relationship किया है। with Baba, and I have तो बाबा experienced. कहते Didi is हैं saying that I have experienced it multiple सुप्रीम times. रूह भी आपके बिना नहीं रह So सकते the Supreme Soul, Supreme Spirit और मैं cannot भी stay without सुप्रीम me, रूह के and बिना I can be separated or stay इससे without अलग नहीं the हो सकता। Supreme Spirit. ऐसे हर सेकंड So, if I experience this हजूर के at हाजिर every का second अनुभव that the करें। Lord is present, बाबा हजूर है, हमें उसको Baba is the प्रेजेंट Lord, समझना है, हाजिर समझो। and I experience Him present, और present. हाजिर समझने से क्या होगा, And the more I रूहानी experience Baba present with खुशबू में me, so what will अविनाशी, happen will that you will remain खुशबू भी अविनाशी imperishable और with एक your रस की। constant spiritual fragrance. बाबा के अगर हम So your spiritual एक एक fragrance will शब्द become को imperishable, constant. ध्यान से So if ध्यान में we रखें listen to Baba's every word तो हम with कितने ही so much अंदर focus, निश्चिंत then what will आनंद में, happen? Then there will be lot of संगम युग है, कार्य भी बहुत है, परिवार भी ease बड़ा है, inside, because this is confluence परंतु मुझे age. It's a big task and lot of मजे में service रहना है, has to happen, खुशी में but I रहना है, have to stay नशे में रहना peaceful, है। happy, joyful. नो तो कार्य का बोझ भी नहीं So होगा there should be no burden और within किसी भी of any प्रकार की task.
So परिवार में if we give सारे everything to Baba, और I कुछ can भी stay संकल्प नहीं चलाते easy. So no thoughts, और no हर एक burden के प्रति inside. आज बाबा ने थोड़ा देर पहले कहा And अविनाशी towards बाबा everyone, like in the Murli तो also, Baba उससे was बाबा ने saying कहा that किसी your की भी feeling should अच्छी be भावना का imperishable. So your आपके ऊपर good प्रभाव wishes नहीं should be आएगा imperishable, so that you are not मतलब influenced by 98% आपको others, शुभकामना देंगे because maybe 1% 90% 2% नहीं will give देते you blessings, good wishes, but maybe 1 तो or बाबा कहता है 2% will आप अविनाशी give you नाम में रखने something का negative. कि मैं So, नहीं चेंज but करूँगा you बाबा don't change your तो बाबा feelings कहते हैं towards anyone आपके or ऊपर anyone. जिनमें So, what आपके Baba is प्रति saying शुभभावना that नहीं है if उसका someone doesn't प्रभाव नहीं have good पड़ेगा wishes for you, ये it's भी okay. ध्यान You रखने की still बात give them होती है good wishes. So, this is very important that we एक भी need to खुश take ना हो care of ऐसा तो that. नहीं होता So it's not possible 98% that everyone is 99% happy खुश with रहो you. So 1 or 2% बट एक will be पर्सन there है who are not किसी भी happy. Maybe कारण से 90, पर 99% can आपकी be शुभ happy. भावना But कंटिन्यू your रहेगी good wishes should be constant ओम towards शांति even the 1% who is not happy with you. अव्यक्त मुरली रिवीजन Now we'll revise 1969 से Avyakt Murli ज्ञान के रत्न from और ज्ञान 1969. के Jewels मोती। of knowledge, pearls of love. अव्यक्त वाणी तारीख Avyak है 3 Murli, and अक्टूबर the date of revision 1975। is October 3rd, विशाल बुद्धि 1995. Broad सभी and अपने को unlimited विधाता intellect. बाप द्वारा So, do all of you consider विधि yourselves और to be विधान those को who जानने understand the वाले method and the law समष्टि को given by the Father, who is विधि और lawmaker? विधान को So, those who जानने know वाले the method and the हर law संकल्प और are हर कर्म embodiments में of success सिद्धि and have स्वरूप practical होते हैं, results of their every thought ऐसे and अपने every को deed. अनुभव So, करते do you हैं। experience yourselves to be like this? सिद्धि So, to स्वरूपम be an embodiment of अर्थात success बेगमपुर का means to बादशाह, be an emperor of the land that is free from भविष्य sorrow. राज्य So, भाग्य before attaining the प्राप्त करने fortune के of the पहले kingdom of the future, you would वर्तमान be समय carefree की emperor at the present बेगमपुर के time. बादशाह हो, That is, अर्थात that संकल्प is, में there भी would be no trace of गम sorrow even in अर्थात your दुख की thoughts, लहर न हो, क्योंकि because you दुखधाम have से come निकल away from the Iron अब Age and संगम are युग at पर खड़े present हो। in the Confluence Age. ऐसे संगम So, do you युगी consider बेगमपुर yourselves के to be the बादशाह Confluence Aged emperors of the अपने को land that is समझते हो free ना, from sorrow? बेगमपुर का So, to be बादशाह emperor of the land that is free अर्थात from सर्व sorrow खुशियों means to के be master खजाने of का all the मालिक है। treasures of happiness. खुशियों का The खजाना treasures of ब्राह्मणों happiness का are the जन्म सिद्ध birthright of Brahmins. अधिकार है। इस It is अधिकार के because कारण of ही this right आज that श्रेष्ठ today आत्माओं the के नाम name and the form और of रूप का elevated souls are सत्कार होता respected. रहता है। ऐसे Are बेगमपुर के you such a बादशाह living form of the emperors जिनका of the नाम land, लेने free से from sorrow, that the sorrow of अनेक many आत्माओं souls के is removed for अल्पकाल a के लिए temporary period दुख दूर हो जाते by their हैं, taking your name? जिनके चित्रों That को on देख seeing के your images, चरित्रों का people गायन करते remember हैं your divine activity, और दुखी and आत्मा that souls who खुशी are का अनुभव experiencing करने sorrow लगती है। begin to experience happiness. ऐसे Do you चैतन्य know आप your स्वयं treasures? बेगमपुर के बादशाह Do हो, you know your treasures? अपने खजाने So, को whilst जानते keeping हो, all the treasures in your सर्व awareness, खजानों को constantly स्मृति में remain रखते cheerful. हुए सदा हर्षित Constantly remain cheerful. अर्थात सदा That is, constantly remain प्रकृति beyond और the 5 विकारों attraction के of the elements and आक्रमण the से five परे vices. इसी खुशी के Together खजानों with से these संपन्न treasures of स्वरूप happiness,
एक बाप Do दूसरा you न कोई, experience your complete ऐसा and अनुभव करते हो। perfect form of belonging to the one खजानों की Father and चाबी none को other? So you know मजबूत how to रखते हो keep ना, the key of the treasure with चाबी को yourself खोने नहीं carefully. देते हो। You don't समय lose the key, do और you? समय के Are प्रमाण you able आत्माओं to hear की the सूक्ष्म subtle पुकार call of time, of all सुनने the में आती souls है, according to this time? वह अपने में Or ही do you सदा constantly बिजी remain रहते busy हैं। with your own self? कल्प पहले वाले All your आपके devotee भक्त souls of the आत्माएं previous kalpa अपने are अपने इष्ट का invoking you, आह्वान कर their रहे special हैं। deities. अच्छा, आगे की मुरली कल Okay? सुनेंगे। And rest of ओम the शांति। Murli will listen to it tomorrow. Om Shanti.